everything's being put with the cedars of Lebanon, right? Todo se está haciendo ahora poniendo con los cedros de Líbano, right? So, aunque ellos tenían otros árboles, Dios dijo, esto es lo que va a tener raíces profundas. Right? And the last one here is a Psalm 80, 10 to 11. Salmo 80, versículo 10. Yeah. The mountains were covered with the shade, the mighty cedar with its branches. Its branches reached as far as the sea, its shoots as far as the river. Okay. ¿Qué no tiene español? Okay. 80, Salmo 80, versículos 10 y 11. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus nubes. So, como dijo Danny, right? Frondoso, right? It's frondoso. That means it's spread wide. So it's sorry, no problem. Right? So anyone that's underneath the branches of a cedar of Lebanon, lo que están debajo del cedro del Líbano, right? Iba a tener la protección de Dios. Right? Ellos tenían que when you're under shade, where you're being, especially here in the valley, right? When the sun, cuando la temperatura está a 110 y el sol está picante, ¿verdad? ¿Qué tú buscas? Sombra, right? Tú buscas sombra. When the temperature in the valley is 100 plus, right? And it's sunny, what are you looking for? You look for some kind of shade, right? And God says, I will be like that for you. I'll be like the cedars of Lebanon. I will be shade and protection for you from your enemies. Seré tu protección y tu sombra en esos tiempos, right? So, cuando Dios sana, hermanos, su apostasía será como que el rocío como ellos. When God heals their apostasy, right, He would be like dew to them. Due to them. But then here's another picture. Hay que ver otro retrato. Right? So, cuando dice, actualmente, I want to add a little bit more to this. Somebody read Leviticus 14:4. We're going to be in the Bible quite a bit here. Leviticus 14:4, right? And Numbers 19:6. So, Levítico 14:4. Right? Y Números 19:6, porque queremos saber cómo estos cedros de Líbano, right, están siendo utilizados aquí en la palabra de Dios. So we're going to see how the cedars of Lebanon are being used in Scripture. And one of them we're going to read is it's being used in the role of purification rites of Israel. So it played a role in the purification. So tenía un papel importante en la purificación del pueblo de Israel. Are you happy with this? He will perform a purification ceremony using 2 live birds that are ceremonially bringing a stick of cedar, some scarlet yarn, and a hyssop branch. All right, here we are, right? A piece of stick of cedar wood, right? Is being used in the purification, right? Vemos que, vamos a ver en español, pues, ¿lo tiene, Eva? Mandará traer para la purificación de esa persona 2 aves vivas y puras, un pedazo de madera de cedro, un paño escarlata y una raja de hisopo. Okay. So vemos ahí, para la purificación, la ceremonia de purificación se utilizaba ¿qué? Un pedazo de madera de ¿qué? De cedro. Right? So vemos ahí. También lo vamos a ver en Números 19:6. We'll see this also in Numbers 19 verse 6. Who has number 19? Luego tomará el sacerdote madera de cedro, de hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en el que arde la vaca. Okay. So vamos ahí otra vez, utilizando esa madera de cedro. You have Frank in English? Yeah. And the priest shall take cedar wood and hyssop and scarlet and cast them into the midst of the fire, burning the, Effort. Okay. So we see again, right? The stick, a piece of wood, right? Cedar wood, right? Being used in purification. Now, another way it's being used, kings use it as a symbol of wealth and majesty, right? So kings use cedars of Lebanon, right? Cedar as majesty and wealth. 1 Kings chapter 10, verse 27. So, también otra manera que se utiliza, los reyes lo utilizaban como un símbolo de majestad y de riqueza. So, alguien me lee
Primera Reyes 10:27. Primera Reyes 10:27. Primera Reyes 10:27. ¿Quién lo tiene? First Kings 10:27. En el rey de Jerusalén, la palabra llegará a ser como piedras en los cedros, como amarillo de la cepa en abundancia. Ok. ¿Los cedros de qué? Tan abundante como Ok. de la llanura. Ah, ¿tú lo tienes en la Reina Valera? ¿Tú lo tienes en...? Ok, denle unos. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan común y corriente como las piedras, y el cedro tan abundante como las higueras de la llanura. Ok. So, los cedros abundantes, right? So, vamos, se ve la majestía del rey y también que la riqueza, la abundancia que había, right? Who has it in English? First King 10:27. Okay, the king made a silver as common in Jerusalem as stones, and he made cedar trees as abundant as the sycamore, which are in the lowlands. Okay. So we see that, right, the kings are saying, okay, not only do they have silver, right, in abundance, but I'm going to have the cedars, right, the cedar trees in abundance also. There's a sign of wealth and majesty. That makes, if you had money, if you had royalty, you had these things, right? So that's what he's talking about. Now, the other thing it's symbolized, right, the cedars of Lebanon, or cedar, right, is growth and strength, growth and strength. So Psalm 92:12. Salmo 92:12. ¿Qué lo tiene? Salmo 92:12. Psalm 92:12. Será como la primera, crecerá como el cedro, y Dígalo otra vez, Danny. el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Oh, el justo, crecerá como los cedros. Son el crecimiento y la fuerza, son la fortaleza. Who has it? Yeah. But the God will flourish like palm trees, and strong like the cedars of Lebanon. All right. They will grow strong as the cedars of Lebanon. So here, when God's using this, right, cuando Dios está utilizando eso, extenderá sus raíces, como dice ahí, como raíz, como sus raíces como Líbano, right? So, vemos que está diciendo, mira, va a crecer y va a ser fortalecido. So, when he says they take root like the cedar, God gives a lot of references what the cedars of Lebanon is all about, right? But the ultimate is they'll grow and they'll be strong. Pero al final serán fuertes y va a haber crecimiento en ellos. Now let's go to his new branches will spread and his splendor will be like the olive tree, right? And his fragrance like the forest of Lebanon. The people return and live beneath its shade. They will grow grain and blossom like the vine. His renown will be like the wine of Lebanon. Bien. Se excederá sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. ¿Lo dije bien? Líbano. ¿Lo dije? El hermano de su cabeza. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como el de vino de Líbano. Okay. Para que sepan, los que no están aquí, a mí me corrigen bastante, no se preocupen. Y lo agradezco muchísimo. Me pueden corregir todo el tiempo. ¿Eh? El hombre sabio quiere aprender. Si quieres ser necio, no me digan. No me corrijan. No quiero ser. Ya. Ok. Tenemos 3 minutos. Vamos solamente a enfocarnos en olivo. So, ¿qué hace otra vez? ¿Qué continúa Dios haciendo? When does God continue to use agricultural metaphors, right? And he goes back to about olives, right? So his new branches will spread. Okay, I'm going to stop there. So now it's interesting that God is saying through the prophet Hosea, Dios está diciendo a través del profeta Hosea,
He said, his new branches. Now, why does God say, doesn't say your old branches? Why does it say new branches? Anybody? It's a new creature of Christ. Right? He's saying, I'm going to do this with new people. Because the old ones, they want to be rebellious and they're disobedient. Right? Lo que, lo viejitos, no puede ser los viejitos, pero los que son rebeldes y desobedientes, ¿cómo va a extender sus ramas si no me quieren seguir a mí? How can the branches spread if they don't want to follow me? If they don't want to follow me, how can they? I got to get new branches. Tengo que tener que ramas nuevas, ramas nuevas. So, es como diciendo, nosotros sabemos esto. When you look at a tree, right? And you guys who are more green thumbs than I am, right? I love people that understand the tree. Like, hey, I want to grow this in my yard. And the person that understands, this is where you cut it from, right? The one that's healthy, the one that's going to blossom, right? You don't take one that's sick, it's about to die, right? Because it's not going to, right? If you take that home and you plant it, nothing's going to happen. But if you cut off a new branch that's healthy and strong and you plant it, what happens? It starts growing. And God saying, since Israel, the rebellious ones, don't want to be planted again, right, by the waters of the cedars of Lebanon, right, I'm going to have some new branches. Voy a tener nuevas ramas que lo voy a plantar y van a crecer. ¿Sí o no? Right? And so I'm amazed every time. I remember my mom, she grew up in a farm. Mi madre creció en una finca. And ella siempre, cuando nosotros nos mudamos, cuando yo niño en New Jersey, because in New Jersey I lived in the city, so in a city, you realize my wife started crying when she found out where I lived. Hey, ¿estás llorando qué? En la ciudad. I said, well, hold on, man. My neighborhood, we still had yards. Nosotros tenemos patios atrás. Y mi madre, hermano, cualquier arbolito de cualquier cosa, ella sabía cómo cortar las ramas, ponerlo en un jarro y que la agua se alimentaba del agua. Cuando ya venga un poco de flores saliendo, pues ella escarbaba un rotito ahí, no patio todavía, no en invierno, pero en verano. Pero ella ponía una planta así, y pues ¿cómo se dice? Un jarro, pequeño. Y ponía tierra, tenía Miracle Grow, it's a milagro crecimiento. And she would put it in there. All of a sudden, she would just water it when it needed, when it's not, and all of a sudden, it would grow, and it would grow. And all of a sudden, she would be able, okay, now I got to transplant that into the garden that she had in the backyard. So ella cogía y lo trasplantaba en su jardín en la parte. Man, pero nosotros teníamos pepinos, tomate, lechuga, y toda clase, hasta tenía su jarrita de uvas también, even little vines she had. But she knew how to do that. Like, wow, that's incredible. Your pastor, I don't know how to do that. Your pastor and his wife, we thank people that bring the harvest to us. Nosotros más agradecidos que dice, hey, pastor, you want some oranges? You want some peaches? You want some nectarines? You want some plums? I'm like, thank you, Jesus, right? But God's saying here, He says, new branches will spread. So this is what God. Si se regresan a mí y pide perdón y regresen a mí, será como nuevas ramas que van a extenderse. And who doesn't like to see things beautiful and growing, right? Es como hoy, today, and I will finish up because the time is done. Today, right, our food pantry ministry, right, nuestro ministerio de comida, trajeron mucha carne, pero mucha carne, right? Esas dos neveras están llenas, right? Filled with meat, right? So, el domingo, si quieren carne, hermano, ven aquí y te vamos a dar carne, ¿okay? Si quieren hacer unas carnes ahí, tenemos bastante carne, pollo, de puerco, de ahí, bueno, hasta salchicha, sausage también, right? And so Sister B parked right on the side here. La hermana B se parqueó aquí al lado.
y no se dio cuenta cómo está las palmas del sello creciendo bastante. Digo, Pastor, look how big they're getting. I said, you think this big, go to the other side. Vete al otro, si tú crees que esta está grande, porque está una grande aquí, vete al otro lado. Y es, wow, ella fue que donó todo eso. Sister B donated all that. She bought all the plants on Sego. And they were just, how big were they, brother? Just little babies. Estaban chiquititos. Y ahora tú lo ves, they're probably about this tall now and flourishing. That's what God says to us. Just look at it. Trust me, you return back to me, and I will make you flourish and grow. Si tú te regresas a mí, tú vas a crecer y vas a ser muy grande ante mis ojos. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we thank you for tonight's Bible study as we continue to go through the book of Hosea, chapter 14. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el estudio que hemos tenido esta noche. Estamos en el capítulo 14 de Hosea. Abre más nuestro entendimiento, open more of our understanding. May we glean in the truth of your word. Podemos nosotros, mi Dios, tomar toda la verdad de tu palabra y aplicarlo a nuestra vida and apply it to our lives. Lord, let our hearts always be tender to you. Señor, que nuestro corazón siempre esté, Padre, tierno delante de ti, Señor. Para que, mi Dios, cuando tú nos hables por medio de tu palabra, when you speak to us through your word, in your spirit convicts us, tu espíritu nos trae esa convicción, that we turn our hearts to you. Que nuestros corazones, mi Dios, regresen a ti, para que tú nos sanes, Señor, that you can heal us then, and we'll tend to flourish and grow under you. Padre, pues vamos a crecer y ser fortalecidos por tu palabra. Ahora te pido, Señor, que tú lleves con bien a mis hermanos. Pray that you take all my brothers so safely, Father. And Lord, as always, that we will wake up tomorrow and say, Lord, I'm here to do your will. Para que nos levantamos por la mañana, podemos decir todos, vamos a hacer la voluntad de Dios en este día, para su gloria y para su honor, for his glory and for his praise and honor. And we pray all this in Jesus' name. Oramos todo esto en el nombre de Jesús y el pueblo, Señor, dice. Hermano, Dios lo bendiga. Un anuncio rápido, just a quick announcement. We are going to go evangelism this Saturday. So este sábado, evangelismo a las 9:30, 9:30, right? So you tell Brother Tito. Sí, hermano. El 19, so 19, March 19. Ese día, marzo, 19 de marzo. Vamos a tener comida, todo. And so we're going to have a potluck Sunday, March 19th. So if you have any questions, Dr. Eva, you bring for yourself and for somebody to share with. So trae algo de comer y compartir con otra persona, right? So si alguien quiere hacer chile verde, birria, camarones, ceviche, you're good, right? You're good, right? You bring it up to share with another person. Right? Yo cuando estoy hermano, y nos vemos el sábado, porque pueden venir.